investment की matang sida khara lakpa matam sida aikoina stock na singba IPO na singba da invest to wiba taragadi ko maruina stock ta just for your knowledge mayam gi knowledge gi damakta aikoina stock si makhan mari thona koina thugarak pa yai madudi koina last cap stocks mayam tabirani ko heng mutual fund singba invest to wiba matam da last cap or natraga blue chip company or giant stocks kind of jik haire ko aduna तो ममिंग मैम थोले mid cap stocks and then small cap and then small and medium enterprises SME and then we have penny stocks sumai makhan mayam koi khaidole above that index the investment mo ina taw yaduni index harige de khoi gi hujik yamna mayamna pamnari ba nifty hariba sensex ka hariba jaga sida koi directly invest over yaduni stock to investor wise we have more than 5,000 stocks aduna apa stocks si find out to khan ba hiba madi ya mathok tai madugi damakta som tambi gidabani khangna langna bi gidabani maramdi akoina thabuk suri you know akoi tungi future growth leinabne ba aduna ai gi paisa do yam la ani paisa do hena la khanba mathok ta bu ne ba aduna investment to with sunga yaro investment to with targa is it is som leibiri ba jaga do dum leita aduna investment ki knowledge sama sungkai shuna lebi gidabni na hari ba term sing ju som khangbi na langna gidabni aduna last cap hai target de khoina maruina market capitalization hai bam wahi sinai masi asam de khoina market cap ka we market cap ai bidi khoina kamai puthoke bu khoi gi number of shares multiplied by the number of outstanding shares hai bani hai bidi khoi gi secondary market the listed oriba khoi gi companies ingi share masing se maside da khoi gi share price na multiply tawraga market cap se pange share masing ju yam ba share price ju saw targe di madubune khoina market cap wang ba gain hai se ko khoina karam ba stock company se market cap yamna wangi hai se kai khanga de ge have na sing website ma yamam leiri madu changa khoi thiraga market cap wang madubune market cap wang se ta is kaino market cap wang na ta is who is leader in the market se leader wori stock to kanano is market cap se na ta aduna market cap wang jaga da invest we se akoi yamna safe oy na dum logodoini right aduna last cap ening sai panjagri do ko magi market capitalization se market cap se 20,000 crores ki mathakta leiba stock sing su koina market cap kawe masi all the well khoi established toraba companies sing sini ko well established toraba company hai the mature ba hai dare companies sing ko for example I am khamgira mani khoi SBI bo hairo Asian Paints bo hairo is motors bo hairo ko are akoi toan ba akoi Reliance bo hairo ko they are all koi glass cap companies in go ni moi the investor using sai jo hai jagre safe oi ko maruina last cap the investor using si koi they are just for well preservation koi risk amna pam da ba risk longing da ba ko sorok pa sahi the return FD na sing the return yam wangani ko adu akoi gi minimum koi 15% per annum gi expectation ama last cap tagi di tawi aduna ni ma je koi well preserved to no gi damakta akoi thamba dugumba sector segment amane kari gumba ina yamna small cap na draga akoi gi mid cap sing sida koi investor matung da market sina yam wang matam da koi risk low buji khitang diversified tawning pu matam da akoi gi high risk stock sing gi paisa ju withdraw tawraga sugumba well preserved to stock sing sida diversified to wina ba heng koi portfolio management da koi technique mayam sinner ba yai so next is all about mid cap stock sing sidi akoi ta singna 5,000 crore gina 20,000 crores boki marakta leiba akoi gi market cap leiba stock sing je koina mid cap stock kawe makoi sidi koina opportunity amasung momentum leiba jaga ne na lowe maram di kaino ai mid cap stock sing sidi market up chapa taraga di moina hana mang tharaga up chale aduga market down chapa matam du moina hekta ningai rakuna hale aduna makoi si koi gi trading ga ju khara mari leina ba stock oina tawe aduna dasengna well creation gi damakta koi gi mid cap stock sing ji yeng nei ko well create tong ba maram di kai no da koi gi mid cap stock sing ji da sing na growing companies sing ne lowe growing companies sakulai ba phaglai ba dare aduna well create to ba pam tar ga di koi gi mid cap stock sing da koi invest to you ha dana koi na he mayam talakani aduna masida di koi return expectations se minimum 20-25% per annum sumaina koi mid cap stock sing da koi expect to next koi gi small cap haidare aduna market cap sidana koi gi my market capitalization less than 5,000 crores ki makha da leiba
stock sing si koi small cap companies ko rani small companies sing sini ada moi si koi risk yang wang risky side dar ko sai gi ahan ba koi last cap tana koi risk kya le roi hare ko aduga mid cap tana khara riskier oirani aduga small cap tana kwai gi riskiest oiba yang wang ba risk ko adubu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯅꯣꯝꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯣꯝꯁꯇꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯎꯏꯕ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯗ ꯀꯦꯞ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯀꯦꯞ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 40% small cap companies in the funds invest together reservation small cap companies in the fund marang kind of pangam companies in startup to companies growth whenever chance some people small cap companies in growth am lay and low aduna returns say you can expect around 35%, minimum 35%. Cost mine expect to where do risk the wang any say say stocks in the picture pigi matungina igi investment to we sang picture gadavni duna small last cap the cam na igi income z or natraga igi investment amount se cam allocate to guni mid cap the cam allocate to ni small cap the cam allocate to ni guys so khambi ba mathau tai aduna ne koina intelligent investor igi haragadi machine sing sing khangbi gadavni ko madugi learning ekoida matik sana tamna ba haitare coursing leje aduna mathang da penny stocks mayam tabiramagani ko penny stock sagi koi small cap singzibu sometimes we call it multi bagger stocks kind of khangne the penny stock arga de koi stock singsi mai maman singji koi below lupa tara gi makhada piba stock singji penny stock ko koi manipur ju miyoi mayam thengnei koi penny stock to paisa yam hapa ko thaseng bai de koi gi sebi na penny stock ta invest to buse ka yaning de pra thing budi nate maram de charges ang wange aduga ko hayeng paisa lokthuk matam du charges mayam ka khrani adugi mathakta penny stock sing si koi gi mutpagi sang ju yame wange ko aduna aina di lupa ani pire na lei bai tare lupa ani pi machine lupa samo already chonga already I can be a crorepati in future sigi expectations the penny stock to yam lei bi yawe aduna lupa lising tara thadare di share lising manga lei ko ne aduna share ju yam leire aduna I penny stock ta thadare ga ne yamna hoina main thadaba mi me am thengnei madu tasina lali penny stock ta di yarge invest tawroi ni maram di lupa ani pi ba stock to sei tara manung da lupa ani dum piram be ko aduna yam risky oiba jaga amani aduna penny stock sing is the invest owning bataragadi ko yam phajana study to bidaragadi study to thada biro no masima khidang risky ore yes akoina invest to matam da akoi age profiling se masima su akoi yam khangba mathau tai ko akoina invest to matam da mainly koina investor sing is the hangjari se akoina hanbada risk profile nama koi thigal le whether he want to take the risk si lobo pambra maram de koi ai hana so hajagre risk si da ngakta ni koi theneri se higher the risk higher the return haibne ko aduna kanagum kharana ai di investment to buni ai thadari invest to ribe amounts de risk lobo ngam amount ni aduna ai risk adum loge why because ai return yam wang pame maram de ai goal sing se ai yam wange ko aduna ai return khara wang ba jaga de invest to wi haibusu lei ko du khara mana ai di risk sung lo ning de ai mangba sungya ya ba minate aduna ai swang manghan bigano ai risk sung lo ning de aduna ai paisa je risk leite ba jaga de invest to wi haiba mi me amusu song thore aduga khara mana yes ai risk khara ju lojage aduga shape su phajana ohen bi haiba ko aduna high sing sigi matungina akoina magi investment magi risk profile du gi matungina karam ba jaga de invest to gani whether equity de togadra or whether hybrid de togadra or nadraga or hybrid is going to balance right or debt sing da togadra have je koi khaido ga maunda well managed to gani right then duration seems to be important way ko aduna duration gi matungina koi loi khaido short term capital gain gaina tax lei 1 year gi below the paisa thada ko kambuji and above 1 year thada utuna koi long term capital gain gain hai je koi short term among long term hai je 1 year below and above 1 year smaina ko mayam khaido rei right aduna sahi si gi matungina haidare karamba last cap to paisa thadra gadra mid cap to paisa thadra gadra small cap to thadra gadra hai bese ko or I say stock ki the small and medium enterprises ama wala me ko
small cap ki matungda lakpa haitare small and medium enterprises SMEs market cap si below 20 crores ki makha le small company masa sing sini ko no startup na sing ba to ro se SME companies NAC ki tungana SME company khakta gi oiba akhoi gi magi ko kano leje market watch na sing ba leje ko NAC da aduna as profiling gi matungina sahi gi matungina koi kai da invest togudagi hairgadi many say try panding in say kunthra manga bu ki ko marakta leiba sing si akoina risk appetite my risk appetite se risk low ye sigi matam je risk low ya ba matam ne ko aduna investment is the purely invest togudo karama jaga da equity segment se sector sing se ko aduna focus in the wealth creation sigi matam jida di koi wealth creation tongna bo wealth kamai tungda I kamai na crorepati wege crorepati kamai we be aba sector jida kamai paisa thada ga de ge je masida oina focus to wi ga bane ko aduna tasengna sigi sahi 18 dagi na 35 years boki manung da lebi sing si koina haijari si 70% investment je la koi kano da to biro mid cap also small cap da to biro 70% of the aigi leisure invest to go amount se masigi amount sigi kada 70% di small cap amasung mid cap stocks sing the invest to go aduga 30% na last cap to invest to go gandai ko aduna sahi 18 degi na 35 ki marakta leba mi sing di ko risk appetite risk se lobi ba kai de haibani aduga sahi yankhai gumba helaba ko sahi humpu gumba suraba music the mukta risk am lohun base khara akoi pamde ko aduna low risk appetite haidare risk khara nemba jaga sing sida ko invest to ko aduna risk nemba hai targadi koina chai yankhai helak targadi well je preserve to wakan oine khanbi tare 18 to 35 or 40 box sida koina well creation da khanbi hai ja admai to dana akoi gi chai yankhai helaba humpu suru well je preserve to risk lowi da well je paisa je ko manghandanaba langnabiba madolom doina wakan khanbi batai aduna aikoina suggest tawjari sina aina leiba capital dugi 70% jidi akoigi debt fund gumba haitare maruina debt fund aisi mayam khangbire fixed deposit recurring deposit bank na sawuri jingji fixed deposit ne ado 6-7% per annum gi return ni ko madugi return do interest do kitang neme na mayam khanbiragadi madudi khra wangba jaga da changbi gi haragadi bond na singji khangbi batai karamba bond ji phai ko karamba bond na paisa thadragadi kanagani haibna singji khangbi ning bataragadi helna aikoi ga contact to bibo mathau ta gani afaba bond jing aikoi ta kani ko aduga lehoriba hingadoriba chai 80-90 bo hingya dorini ado mayamna khangbi gidabdi after 60 years akoina risk di lobi ronu di haire adu bomuk aigi paisa je risk leitaba jaga da muk loina thada gi targa di return jung name duini madu degi phangai ba paisa duna 70 80 90 years aigi thauna di sum sondarak ba thabak su gi pangan di lerak matam ko energy sondarak matam da aigi paisa return ju aigi khutar lakpa paisa ju sum picture targa di aigonda aigi problem aigi burden sum henglak duini ko aduna saigi aigi paisa je loina risk leitaba jaga da return name jaga da muk loina muk hapsan bai ju asingba madi oiroi dori aduna as a portfolio manager moina adugu majing jida ine suggest tawjare 70% gumbadi khoi gi bond gumba return je 10 11 12% per annum phangba jaga sinda khoina invest tawraga 30% gumbadi ko akoina mu stock to invest torpa yae ko aduna mu stock ta akoina investor ko taragadi leiriba stock tu manungda mu 30% aigi lama hairase aduda 70% amana bond gumna thadagraga lemoriba 30% do maduna mu kadawa mu thugai rakdoiba 70% ongna mu kadawa last cap kumba dong thadaba aduga 30% na mu kadawa akoigi mid cap kumba small cap kumba dong thadabiba sumaina akoina diversify to biba ye aduga yamdabda 10% gumba se hujikti masi future da masi oirakpa yabgi chance ma leibani very aggressive oiba mongda risk ma lobiba 10% gumba se yam da bi chang da ko you can invest in crypto je hujik matam da karai de crypto invest oni karam crypto makhan mayam dai crypto jing da ai risk appetite kamai longni karam maina ai diversify tawni haibgi akoi achauba akoi gi 15 days gi intelligent investor training da koi matik chana tai ko masi gi knowledge lebiragadi khwaidi gi pai aduna ai gi or akoi gi auto motor di do your job thabuk de tawdabdi yaro ithok tawbiyo ko aduga keep investing
ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯞ ꯑꯦ ꯒꯨꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯨ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯕ ꯀꯤꯞ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯦꯞ ꯑꯦ ꯒꯨꯗ ꯂꯥꯏꯐ right aduna ngasi gi topic si siboggi matang da ojage thank you everyone